Morning, everyone. Today tugenda kutunuulira ku NFP, tugenda tunuulira week bwebadde. This was the first week of the month of May. Leero nnaku z'omwezi ziri 5. So we are going to have an outlook of how the month has been. The beginning of the month, the first week of May bwebadde, and literally the fundamental catalyst ezibaddewo, especially tugenda tunuulira ku NFP, maybe ne recap ku FMC, but kiki tusuubira ku ssaawa zigenda kubeera 9:30 ez'e Uganda. Bagenda kubaayo one of the most important economic data, which is non-farm payroll. Emirimu egikuliyetingiddwa mu mwezi oguwedde tugenda tunuulirako awo. Tugenda tunuulira wiiki ejja kiki kyeyinza oleeta, mawulire ki agayinza okyusa sentiment, and then tulabe engeri tutambulamu olwaleero. I welcome you all. Leave a like, subscribe obanga toli member yet, you're not yet part of us. Eno kijja tuyambako. Waliwo alunoonya stream eno kubaako kyayiga naye nga tagiraba kuba YouTube esuggestinga according engagement. Buli lw'osubscribinga, buli lw'oleka like, buli lw'oleka comment, kiyambako oyo anoonya stream eno naye okugizuula. YouTube ejja mugamba waliwo ababeera wano eno gendayo olabeko. So I wish you all the best. I hope all is well for most of us. Has been a bit damn day, literally doubly cloudy. I welcome you to the stream. Generally, gold right now is ranging according to the title. Bagambye leero eno ye easiest NFP genda laba lwaki. GJ is bouncing off on the major support level. We are bouncing off. Then literally tugenda kuyita mu kayatale nga bwe kali according to what is happening. Then katusooke tuyite mu mawulire. Leero Friday 5 waliyo major economic news egenda kubeera ku ssaawa 9:30, which is NFP. Bwe turecapingako wiiki bwebadde, jjukira twatandika ne Monday yali a bit weak, then ne tutandika ne IPM numbers, PMI numbers, which is high inflation numbers. These suggesting, of course, nga bwe twagamba nti central bank bwe tulaba inflation numbers nga zeeyongera, prices z'ebintu nga zeeyongera, kiba kitegeeza ino okujja ne interrupting oba nereetawo ways engeri ki esobola okuzikabinga, and the most efficient ways ze bakozesa increasing interest rates. So let me hope before I continue, audio okay, music not too loud. Type a yes in the chat. Bwebanga tuli clear. Mansui Senior, Ashraf Semakula, Wilson Kamoga, Valence, Angelica, Zonko Joy, Julius, Kojamuta Zindwa. If the audio is very clear and the music not too loud, yeah. Okay. So far, so good. Okay, so Monday yali a bit silent. Then netujja ku Tuesday, we are expecting Herald numbers, employment numbers, the jobs, which were a bit lower, and they were expecting lower numbers, and they were a bit lower as expected. Then
ne tujja ku Wednesday ndooza we wali major wound. We had ADP which suggested high numbers. They were expecting lower numbers, a bit higher, but these were low numbers just by an increase of 6,000 okuva ku mitwalo 14,200 which were revised. Bazi revising okuva ku mitwalo 14,500. Zineno numbers bana abantu bayina room for error. Basobola okuteekawo any number ne bakomawo ne bagamba waliwo ze tutaataddemu because balina okuwugira ebintu bineno within a month, within like the last days of the week or the first days of the new week. For example, nga NFP bamukompayirinze mweno week, kati bayinza okugamba aliwo data gye twaskipinga, kati next month basobola okurevisinga numbers ze baatuwa omwezi guno. Ebya April bagenda bituwa leero tugeze NFP, naye basobola oteekawo any number gye baagala ne bagamba tulina data gye twaskipinga oba tetwacalculatinga bulungi oba ki, okusinziirako kye baba baagala, then barevising mu subsequent days oba mu listing mu gundi endala eziba ziddako. Kati ebyo byebimu ebireetera kye tuyita manipulation. Bakozesa amawulire okukola bye baagala. For example, singa baba baagala numbers zineno zibeere nnene, they will print these numbers. Kati omwezi ogujja basobola okujja ne bagamba nti twabala bubi, zineno tegyali emitwalo 29,600. They were less. For example, bayinza okugamba nti gyali emitwalo 13, naye nga impact already yamala dde okukolebwa. Bo baakola dda baalaga nti dollar is strong and the employment numbers were good, so ne baproducinga good numbers. Bamala ne bazirevising. Tojja babuuza naye ate biki? No, ekyo bakyesigaliza. So ebimu ku biviirako manipulation. Then we saw even PMI service numbers ezaaliwo nazo zaali waggulu. Even the Federal Reserve ne increasing interest rates nga bwe kyasuubirwa. Kati gonna amawulire agajja ku Lwokusatu, they were in favor of dollar. But already the interest rates, the FMC interest rates or federal funds rates already zaali zili priced in. Nga bwe twalaba nti already baali bamala dda, abasinga baali bakimanyi nti numbers zineno bagenda kwongeza. Government tenna pivotinga oba tenna yimiriza mu ku increasing interest rates. And according to the Federal Chair Jerome Powell, what he said, ebimu byayogera buli wajja, inflation is still high. We shall do anything in our powers to have inflation to the normal 2% rate. Tibalina inflation ekyali waggulu, emiwendo gy'ebintu gikyali waggulu, bakyalina okukola kyonna kye basobola okulaba nga bakendeeza emiwendo gy'ebintu okudda ku 2% normal inflation rates. So bamanyi nti bya-affectinga like economy, bya-affectinga naye economic indicators endala zikyalaga nti ziri waggulu, okugeza the job sector is still strong. Ebyo ye speech ye ever since we yatandika. Buli bamugamba lekeraawo, even Elon Musk yatweetinze n'agamba they should stop over, they should reduce on the interest rates. Naye that is the same gundi gy'abasigala agamba nti we have to do anything in our powers. Buli bambuuza ababaddeko ku FMC nga after the readings, of course they have 30 minutes, najja nakola press conference where the abamawulire bajja ne bamubuuza ebibuuzo. Bamubuuza about the economic health of, the economic health of the country,
bamubuuza ku inflation targets, ne bamubuuza ku kye basuubira oba banaayongeza, neera according to him why the market was tumbling, oba yabadde egira etambula mu ngeri gye yabadde etambulamu, yagambye neera tebannalaba nga bakendeeza oba nga bastopinga, bakyasuubira okwongeza interest rates. This is the lowest they can increase, which is a 25 basis point. That is the lowest. Banga etambulira bwe baba batambuza interest rates batambuza 25 basis points, oba kyoyinza oyita 0.25%, then ne bongeza by 50, bongeza by 25 oba kye bayita quarter. So then ne bongeza by 75. This is 0. Bwekuba nga tekuli gundi ebeera basis point non percentage 0.75%, then ne bongeza by 1 yeringa eri upper limit, but mu Uganda bongeza even by 2, by 3, by 5. Mu nsi ezimu bongeza by even more than 1. Naye baneno kiba kizibu okwongeza by a full percentage point. That is 100 basis points. So unless ebintu bitabuse, so babadde bongeza by 25 basis points, by 75 basis points in previous increments, badde waneno ebasinze, and this is the highest increment ever since. Like nebajja ne bongeza interest rates okuva ku webabadde kuba bali even at 0.25 for a long time. Mu Europe bali mu negative, like they were having negative interest rates nga bwotwala sente mu banka gwe bacharginga okuzisavinga, nga bwoba ogenza okukola bwogenda n'okola loan processing oba ne weewola ate gwe nga tebakucharginga. So interbank lending rates ziri mu negative. So until they started increasing, mu America bali tebongezangako mu one reading ne bongeza by 75 basis points. So they started by 75, then ne bajja ne bongeza like 4 times, then ne baddako ne bongeza by 50. Kitegeeza waneno aggressiveness yali ekendedde. Rate kwe baali bongereza kati bayongezayo ndowooza omulundi gumu by 50 basis points, kati emirundi ebiri egisembyeyo badde bongeza by 25 basis points. And according to the effect of the high interest rates, batandise okulowooza nti either next sitting, which is the next sitting next sitting basuubira nti government eyinza obutongeza, like the Federal Reserve oba Central Bank eyinza obutongeza interest rates olwa effects ezikoze mukola nga batugenda olaba. So ekisooka, banks ziri mu collapsing due to high interest rates. Lwaki zi collapsing? Oli yandigambye ate ziba zifunamu. Ekisooka ziba tewaliwo business, zikola assets zaayo esookera ddala loans. Abeewola sente ye asset, gwe bw'otwalayo sente ebeera liability kubo, kati bo bwe bazikwata ne baziwola, that is their asset, ebeera asset kuba ababeera bafunako mu nnaku 40, nnaku 40 bale 41 we wali next sitting. And basuubira abasinga, this was I think the previous, I think abasinga essaawa zineno ba expecting katulabe ku nti okusala interest rates kubanga the current is 525 basis points, which is 5.25. Abamu basuubira nti bagenda sala. Now endowooza eri ku oba bagenda cutting rates
okutandika okukendeeza, which is literally not possible okusinziira ku Jerome Powell. But obutayongeza, abasinga kati balowooza tebagenda kwongeza almost 100%. Basuubira nti tebagenda kwongeza, bagenda sigala on the current. Ndowooza olaba current here. Kitegeeza bagenda kulekeraawo okwongeza interest rates. They are going to stop. So the current, ndowooza abasinga bonna balowooza nti government omusitting mu nnaku 40 we bamala okwegeyaamu tebagenda kwongeza interest rates olwa effects. Ezimu ku effects z'okwongeza interest rates eziriwo, ekisookera ddala it has weaponized dollar. Kiringa kyongedde inflation mu kifo ky'okukendeeza, like the consumption patterns. Companies ziri mu kuluzinga sente, tezikyasobola production olw'okuba teziina cash, teziina funding, kubanga loans ziri waggulu. Cost of borrowing is too high. Ekyokubiri, banks are collapsing. Banks zezimu ku big players mu economy. Twakalaba kati recently twayogedde ku First Republic Bank, FRB, yemu ku recent failures. It was seized and taken up by JP Morgan. Then tumanyi SVB, which is Silicon Valley Bank, tumanyi Signature Bank, tumanyi there is another one, but these are the three biggest ezakagwa ezinene. So by volume, these are not civil justible microfinance. No, these are state banks operating, and those are very soon to inzowulirayo other, according to the heat map, stock market heat map. Let me see here if I can get it. Taken long without opening. According to the heat map, it shows most of these banks were collapsing. Waliwo ennya eziri mu critical gundi. 2 days they had lost over 24, I think here, banks. Okay. Waliwo US Banco. You can watch here on the drop. That one, the regional banks, USB. Then we have Zilinga Nya, mu critical condition. We have Trust Finance Corporation. Just in 1 month, it has collapsed 17%. Waliwo Fifth Third Corporation, Regional Finance Corporation. These are big. These are big banks in US, and their stocks have been dropping hard. Waliwo Zion, I think waliwo ezigenda ogwira ddala. Waliwo kandabe waneno heat map. How can I get the heat map? Okay, so that is ekyo kye mbadde ngezaako okukola ki okunnyonnyola nti let me go to the weekly. Bank of America Corporation, they did down by 6%.
most of the banks are down. Sija kugira katuve mu American Express 6%. So they are turmoiling ziri mu kugwa, and I believe by the end of this month tuyinza owulirayo other big banks as collapsing. Ekisookera ddala ebimu ku bireetedde ekyo is the high interest rates. Zineno banks nga bwe twayogerako previously nti zikwata ssente zaazo tezibeera waliwo kye tuyita reserve banking, fractional reserve banking. Gwe bw'otwalayo miliyoni 10 oba miliyoni ya sente bagamba nti tuyitwala asatu tugeze mu Uganda bo bali basigazaako 15%, around 15% ze bateeka mu safe. Esigadde balina ozikozesa tebalina beera nazo, either ne bazironinga ne baziwa mu loans abaagala okuborrowinga individuals, ba ne bazinvestinga mu real estates, ne bagula zi ETFs, ne bazinvestinga mu stocks balabe nga zikola ssente, oba ne bazigulamu long-term assets. Long-term assets ezisooka real estates, either bayinza okuinvestinga by directly mu real estates oba ne bainvestinga mu ETFs, the Twitter REITs, investment trust funds like REITs. So either by investing directly ne bazimba nga bwolaba housing finance nabagambye Stanbic eri mu kwanviringa amayumba, safe homes, manya smart homes, agali low cost affordable homes. Banks nyingi eziri mu kukola real estates mu Uganda kati neri bazikola. Sometimes bayinza okuinvestinga mu trust funds. For example, Arkwright eyinza okugira okubanga egenda ezimba already bo tugimanyi waneno real estate agent. Then bo kye bakola ne bainvestingamu ne babagamba ffe mujja tuwanga percentage, katubawe miliyoni 10 mujja tuwa percentage bweti buli kyemuma tukola. Nga bali aba Arkwright be bakola bye bakola se bo bano ne bawa buwisente ne bawa amagoba ge baba bakoze be batunda amayumba ne bagamba twakoze west. That is like a trust fund. Oba bo benyini okwezimbira amayumba okubeera mu mataka bwe bityo. So ekyo kyekimu. Ekyokubiri TBs, bonds. Bonds. Treasury bonds ziringa oberanga was a government, and when you put your money in treasury bonds, of course waberawo is a short term ne long term. Short term oberanga was a government nga nawe bwewola nti njagalayo miliyoni 10 ez'amangu njaziza weekend amagoba tegabagega munangaga njaziza omwaka ogujja. Kati treasury bonds and bills bw'ogula treasury bonds and bills, interest enene esinga kubeera ku long term. Long term esobola okubeera emyaka 10, 10-year yield bonds, oba esobola okubeera ku 20-year yield bonds. When you check on the essaawa zinene, these US 10-year yield bonds are dropping. Kitegeeza interest eri waggulu, yields are dropping because the interest is going up. Interest rates ngenda kinyonyola ekyo katono nnyo. Ngezaako kuwa recap ya FMC isobola otuleetera omanyibu abasinga ba trading amawulire oba trading these things mu the same way like oli nakwata bukwasi tamanyi n'alaba bulabi NFP. But if you want to understand the fundamentals olina ozikowaleetinga, olina okuzikowaleetinga nomanya this 20-year yield bonds previously zibadde ziri mu droppinga. This is the 15 and the daily. So tulaba nti yields ziri mu droppinga at the lowest point since 2022. Since last year wetuli
as low as 3%, 3.7%. So buli we tugezaako pushinga yields ziri wansi. Previously zaali zirinnya paka we batandika okukola ki okwongezaamu. Ngenda kunnyonnyola, let me go back to this. So banks zineno bwe ziba zibuying zineno yield bonds, they have maturity. Bw'ogamba nti oguze 10 year kubanga ze zirina interest rates ennungi oba ze zirina gundi yields ennungi, kitegeeza gavumenti ejja kusasula yields ennungiko mu 10 years oba mu 20 years than the 2 year. Egenda kuwa sente nyingiko, amagoba mangiko. Oba woze government for 10 years obeeranga banks zineno zifixinze sente zaayo ne central bank oba ne government for 10 years. So these are assets for the banks. Naye jukira erendingira ku interest ebeeriwo essaawa eyo. Zino bond zitosobola ziliquidatinga. Tosobola ziliquidating until 10 years. Tosobola kujjayo sente zo until 10 years. Obagamba 2 years, kitegeeza you cannot liquidate them until 2 years. Zimatuwalinga after 2 years. Ati ezisinga zikozesa these long-term yield bonds. Ati ogenda okwesanga nga ezisinga when they bought the yield bonds zaali ku interest rate yali ku 2% interest rate. 0.25, about 0.25. 2 years back, this was good. Essaawa zineno interest rates ziri ku 5. Neno kiba kitegeeza nti zineno zonna eziwagula emabega bw'osigala ofunira ku 2%. Kitegeeza oli mu loosi, interest eri waggulu kyokka gwe eyiyo emakiwalingira tuli mu 5.25%. Kati gwe you're losing over 5% on your yield bonds. Kitegeeza this wadde tezirina, they are not tangible nti ziri good, but they are in losses. They are in losses. These are unrealized losses. Unrealized losses. Yield bonds tezikola loss. Naye essaawa zineno according to their ledgers oba ledger books, the banks ezisinga ziri mu loss until they cut these interest rates back to this normal oba mu negative. That is when they make profits. Interest rates bwe zirinnya ng'ate gwe sente zo ziri ku lower interest rates obanga waneeno gavumenti ogiwoledde ku 0.2%, kyokka ate omuntu gwe eyakuwa sente ze interest rate abeera alina kuzifunira ku eno 5.25. Kitegeeza ono alina sente ze mu banka yo already ya abala amagoba g'oli mu loss, ogenda kujjawa 5% yonna. Novola banks ziri mu collapsing because they are realizing they are getting losses already not yet realized. Naye if people have to get their money out, bonna abakola ne babaawo nga abantu basazeewo kujjayo sente zaabwe mu bank at the current interest rate, kitegeeza bagenda kuba banks zonna ziruzinga sente ezisinga, tetuyita bank run. If there is a bank run, people decide to go for money. Sente zaabwe ziri mu gundi. Bank run. Eziri mu banks ezisinga zikorapsinga because they don't have them. Ate ekirala ziri ku low interest, ku high interest rate than we bazibaweera. Oza kitegeerekeko ekyo. Kyovola aba banks zikola ki?
wakati buli government lweyongeza interest rates waliwo economic turmoil, wabeerawo obuteesiga economy, and buli bwegwa ani arunning dollar? It is the banks run the dollar. Byemu ku trust eraga nti economy ya America ekola bulungi, byemu ku trust eraga nti dollar nungi if the banks are running good. So buli webongeza interest rates kineno kibeera kiraga dollar nti elaga weakness. Tovolaba nti wadde bayongeza dollar teyapushinze nnyo kiri awo, yabadde ezanyiraawo. Kati dollar eno mukubiriwo banks zifailinga eraga weakness. Which would have been the opposite. Nti buli webongeza interest rates kiraga dollar nti there should be demand. Naye buli kati webongeza kireetera pressure ku economy, kiraga gundi nti economy egwa, kireetera twayogedde ku unemployment. Wadde company ezimu zi providing emirimu naye abakozi bangi bebasala. This is the start of this year. Amazon yalaze nga over emitwalo 2 ag'abantu baluzinze emirimu. Unemployment yeyinza okuba yeeyongera okusinga emirimu egicreatingibwa. And last week we saw that. I think even yesterday, let me see yesterday what was there. Yesterday, every Thursday we have unemployment numbers as reporting. Every Thursday wabeerayo unemployment numbers. Unemployment numbers loza tulabe abaluzinze emirimu, claims abantu zineno claims babala omuntu abadde active in the labor force. Ngobadde okola mu company mu any institution ng'oli ku payroll, then no gamba nti sirina mulimu. And we saw that this increased from emitwalo 22.9 kwa 24 in a single week. Not in a month. Bineno babibala mu week. Every week babeerayo, every Thursday wabeerayo babala bani kubanga bw'oluzinga omulimu olina okufiiringa job claim, unemployment claim report, like document website ya US. So tebiringa waneno mama gundi we bagoba wali eri ng'ogenda ewaka nga okaabamu ng'otandika kunoonyaanya mu kiduuka kyani ky'ogenda okukolamu. Abasinga asooka kulima okumboga n'alunda obukoko, then bwagira wayita omwaka n'agawanka noonya omulimu n'anoonya ekiduuka. Naye eri olina okuripotinga website ya Ministry of Labor ya US. So these numbers are authentic. Ate tosobola gamba mbu toyina mulimu ng'olwedde bakola kuba mu database n'era baba balaba abalina emirimu. Kati bw'oguluzinga olina okwogera nti kuba balina benefits ze bagaba. If you don't have a job, balina some paychecks. Bw'oba toyina mmere balina food stamps. Osobola okgenda mu homeless, mu homes n'osula eyo. Balina projects, balina bingi by'osobola benefits bw'oba tosobola kwebeezaawo. N'abaana basobola okubeera taken over, government n'ebatwala. So kati oli tasobola kulimba oba tasobola gaana ku reportinga ng'ate talina mulimu. That is unemployment numbers zeeyongera. Tulabye banks ziri mu kufailinga just by increasing interest rates. Kati buli lwe banaayongeza interest rates oba bwe basuubira, kati ovola nti basuubidde the future mu maaso eyo. Twagambye akatale kali quadruple, tusuubira okulaba nga
balekerawo okwongeza interest rates, either bastoppinga, which is the most likely according to the website. Abasinga institutions balowooza, the smart money balowooza nti bagenda kusigala on the current, which is between 5% to 5.5%. So ekyo kye basuubira according to what is happening, nti sitting eddako mu nnaku 40 tebagenda kwongeza interest rates. Nga banks zongera okugwa, emirimu gyongera okubula. Ati essaawa zinene ekiyinza okudda, tugambye dollar is weak due to that, due to the previous ennaku eziwedde sentiment ebaddewo, unemployment yeyongera, interest rates zeyongera, banks zikorapsinga, dollar is weak. Ekiyinza okudeetera dollar okubeera oba stronger. Kyovolaba nti when you look at the chart, gold abadde pumping to the new, to these highs. Abadde pumping to almost the all-time highs. Waneno for this, likely to take out this high. Like wabeerawo oba anything, that is when the dollar, the gold pumps to that level. Buli we wabeerawo ekibaddewo like economic turmoil, buli like uncertainty, okutandikira ddala mu COVID. This was COVID. Then this was Russia. Whenever there is economic turmoil, anything, uncertainty, gold are pumping above 2,000. Then was neno, high interest rates, gundi, effects, then bank collapse. Abantu bate bakyasobola ku press that dollar. They go into safe haven assets nga gold. Mainly gold yesokerwako, kubanga even the pound, euro byonna biri mu kwongeza interest rates. Kitegeeza interest rates ziri mu affectinga generally ensi yonna. Balaba Credit Suisse, one of the biggest banking financial company in Switzerland. Is it Switzerland? Corruption obange efuna obuzibu, even n'abawarabu abaali bagiteekamu sente bagati tugenda kuddamu kubongera sente, ebimu ku byagireetera corruption. So and we are seeing gold very, very bullish due to that, not due to dollar over China. The uncertainty in the banking sector related the gold okubeera very strong. Pump, and we are likely to take out this high until nga waliwo ekikyuse ku dollar. Kyayinza okulaba this, kyayinza olaba nga euro dollar ekyali very strong due to that. Because tulaba euro dollar is trying to push up to retest this institutional level, the 1.2012, that level 1.12. So it is a psychological level to subira okugiretestinga sinakindi of breaking out. Kati essaawa zineno dollar eraga nti eri weak. Bw'otunuulira ku pound yen, pound US dollar, sorry, the same thing. Silver has been trying to push pound US dollar. Those are tulaba naye ali very strong. Bwe tulaba silver, XAU, XAG, USD,
Zineno ze metals abasinga ze baddukira mu gold, silver, very bullish. Just olwabiri ebibaddewo. Now ekiyinza okukyusa that sentiment eriwo essaawa zineno. Weak dollar, DXY. Ekiyinza okukyusa this weak dollar ndowooza tulaba essaawa zino tuli mu kubreakinga this major support level. Ekiyinza okukyusa this weak dollar, weakness in the dollar, maybe singa tufuna a different economic data what? Catalyst. Singa tufunayo amawulire ag'enjawulo agasanyusa agayinza okukyusa, but right now the dollar is so weak that on the weekly we are breaking out, trying to retest these structural levels, breaking out in between okujja mu this order block before we broke out. So kati literally that is what is happening on the dollar. Kati tuba tunoonya amawulire agaddako gonna gagenda kubeera sensitive. We know today we have NFP. We have NFP, sorry. NFP. Then next week tunayo CPI. Then n'amalala agagenda okujjirako. Nenga gano ge gali agayinza okukyusa main course. Enga gajja ekisooka singa NFP owaleero afuluma nga good high numbers ng'emirimu egicreatingiddwa omwezi oguwedde giraga nti giri nnyingi nga ADP bwe yalaze high numbers better than expected, that will be for the dollar. Oyinza okulaba ku intraday ku short term scalps nga tulaba dollar ng'eraga strength tegenda kupampinga kuddayo eno waggulu kuzi 19.6 kuzi 106 eyinza obutakikola leero etejja nakikola kizibu nnyo because this is a big range. Twetaaga kulaba ebiyinza okukyusa kati okufuna support waneeno ne tulaba nga dollar etandise okupampinga singa balaga nti gavumenti etandise okupivotinga evudde ku increasinga kyetwayise hawkish netandika okukendeeza kyetuyita dovish, tuyinza olaba nga eddamu okukola ki rejectinga this level. But if not that, then ne good economic numbers, unemployment nekendeera, CPI numbers, buli essaawa neno buli CPI inflation numbers, CPI means consumer price index, buli lwebeera nga eri waggulu tegeeza emiwendo gy'ebintu giri waggulu. Singa ekendeera short term kibeera kibi naye kibeera kireflecting anti government egenda emiwendo gikendeera kubanga previously CPI numbers zaali mu 9, almost 9. Essaawa zineeno when you look at the CPI numbers tujja zitunulira next week zaava ku almost 9 point something netugenda ku 7 netugenda ku 6. Essaawa zino tuli ku 5%. Kitegeeza singa zikendeera target ya gavumenti eri 2%. Kitegeeza ekyalina almost double okwongeza okulaba ng'ekendeeza to this. Naye abantu singa CPI numbers ezituluma this week sibeera less than 5, of course kibeera ku short term ojalaba dola ng'egwa. Abantu waneeno we bababuliza ne CPI yalowooza nti CPI numbers ennyingi. Waliwo omwe yagamba CPI kubanga CPI etunuulira situation kyeriwo, economic situation kyeriwo. What is the economic situation? Essaawa zineeno economic situation tugambye buli CPI wabeera waggulu ne yeeyongera according to the short term ebeera nnungi, dollar ebeera ga strength of the dollar. Naye ate egenda kuleetera gavumenti okwongeza ki interest rates.
ekyo kigenda kuviirako ebisigadde okwonooneka nga bwe tubyogeddeko. Buli gavumenti weyongeza interest rates kitegeeza kati high numbers of interest rates, CPI inflation numbers ebeera mbi eri dollar kuba zigenda leetera gavumenti okwongeza interest rates. Kati kyova olaba ku short term ejja kwambuka ekkirira abantu bagale naye inflation erinnye nnyo, ejja kwambuka ekkirire ekuba abantu. So abamu kye bayita seek and destroy, buli omu alina bwabituuma, naye literally ekyo kyekola nti bagenda kulaba high numbers, that is good for a dollar. Ate abalala bamale algorithms zo zijja when the numbers are higher than 5, singa zijja egenda kubuyinga dollar, then bamale bagambe high inflation kitegeeza interest rates zigenda kweyongera kuba gavumenti esobola lekerawo nga inflation yeyongera. Kyokka ate buli lweyongeza interest rates ate egenda kuba destroying economy. Kino eno kibi ekibaddewo, then emale ekola eki dropping dollar. Kati literally bwetyo bwekola abamu babeera bagira ate bweneebanga eri less than 5 nga bwe tunaabiraba next week. Tugenda kwogera ku inflation as much as we can, CPI next week. I think it will be on Wednesday. So bwebeera wansi egenda kusooka ejje erage dollar nti eri week less than 5%. Olugira bagambe naye kino kirungi kubanga kye tubadde twagala. Government egenda kwongeza interest rates. That is how they coordinate the fundamental gundi. Bw'onoo trading amawulire gokka gagenda kukuba n'obwongo bubule babutwalireko. You need to correlate them. No correlating essaawa zino eno ekiyinza okusavinga dollar, the reduction in the interest rate, the consumer price index, inflation numbers, high economic data, the employment data, singa bineno byeyongera kibeera kirungi. Ng'emirimu gyeyongera okugira, then lower employment data, unemployment numbers. So if we get healthy economic data, we expect the dollar okufuna a bit of support, then tweyongerayo tulabe gold nga rejecting, then tulaba euro dollar nga rejecting efuna mukulo, all dollar pairs tujja ziraba nga zifuna a bit of reverse. So ekyo kyoba otunuulira kati tulina tandika ne leero. This is not what they are expecting. This is what is needed for the market to reverse. Ninga tufuna higher numbers on NFP leero, tegeeza tugenda kuba tulaba dollar. If we get higher numbers, tuba tusuubira EXY okubeera buys oba good oba strong dollar, and if the dollar is strong, tegeeza gold XAU engeri gyebadde eyambukamu eyinza okufuna ekyo tuyinza profit taking oba cool off oba reversal, something like that, at least okulaga nti egenda ku reverse. Ng'ebiseera ebisinga gold tatera ku pushinga more than 2000. Neera the highest is 2075, I think, I remember. So highest, the all-time high of gold per ounce, not a bar of gold, just an ounce. So gold, tuba tumusubira to sell these pairs ezisigadde dollar ankole went XX USD, we expect a sell. That means XAU USD sell, XAG, that is silver USD, that is euro USD, that is pound GBP USD, that is AUD USD, that is
kyendala euro pound neno zentera otunuulira tuba tuzisuubira okuseeringa then bwe tumala okumanya sales zineeno I mean that is if we get this then the opposite of this pairs eziri USD the Twitter dollar bases XXX kitegeeza nti waliwo payer I mean waliwo another currency we buy them. That means we shall see USD UGX nga yeeyongera okulinnya nga UGX bwebadde I mean dollar bwebadde erinnya 3.7 tulimu 3.2 we can see more dollar dominance dollar ebadde egwa naye ng'ate Ugandan shilling egwa kiteeberezi dollar eraga weakness but the Ugandan shilling ebyo tuli mu 3.7 kitegeeza tuli like ogenda mu 3.8 singa dollar eyongera okubeera strong nga Ugandan shilling stayina kyefunye USD TF wali erineerabiddewo $. USD CAD zineeno essaawa zineeno kyensuubira ziri mukola opposite USD CAD I'm thinking it is dropping ndwawo zitunulako mu zineeno pairs esinga naye this is what I expect nti bwe tufunanga bwe tulowooza singa amawulire gajja nga NFP is high NFP nga employment numbers are high more than expected unemployment is lower nga bwe tugenda obitunuulirako then this is what we expect singa zijja nga ziri lower than expected then tugenda kufuna vice versa wanene wali buy dollar ebeera weak tugenda kusigala nga tulaba gold buys silver ekyayongera okubayinga euro USD retesting level gye tugambye 1.12 pound US dollar cable nga yeeyongera Audi New Zealand dollar nga zonna ziri mu kubayinga and this means nti kigenda kwongera okulaga weakness already weakness erimu so ekiyinza okuredeeminga dollar kati is the difference singa tutandika okulabako so ojja laba nga if we get higher numbers ogenda laba gundi ennene I believe nze nyina muli feeling nti leero tuyinza olaba move ennene to these pairs during the NFP neera bw'olaba nga gold dropping heavy oba pound USD oba ki oba nga tulabye tugeze USD JPY nga rejecting ayongedde in fact USD JPY yeeyongera ndowooza kugira naye bw'olaba nga yeeyongedde I think USD JPY has been very bullish because of the yen weakness so if we get that tujja laba moves ennene nze kyensuubira if we get high numbers that is what I expect so bwe tuba twogedde ku ekyo then what is there on the news ekyo just kiri mu gundi sinaba kuanalyzinga market due to nti government yennyini yeekoze ebiriwo byetadde obunkenke mu economy nze olwalabye nga these are the numbers this is what they are expecting nga tetunaba tunuulira waliyo eza Canadian dollar nabo bagenda kuannouncinga gundi naye what are they expecting ogyeko average earnings per hour I think ziyinza okweyongera waneeno naye bw'otunuulira eno US non-farm gundi eno bw'ogenda mu history ndowooza abaasemba okufuna emitwalo 10 n'agyalinga 12 mabegakaawo so kiba kizibu okuva ku mitwalo 23 badda ku 19 bwe kinaabaawo
kineno kigenda kulaga dollar nti eri very weak. Emirimu egicreatingibwa omwezi oguwedde egyali mu March gyali emirimu 36. So singa egiri mu April giri 19, jjukira unemployment eri waggulu according to the previous data nga bwe twalabye. Yavudde ku mitwalo 23 nedda ku 24 oba mu meka, I don't remember, 22.15 yesterday gyabaddeyo when you go to your calendar. So this number is very low to be beaten. Like emirimu zibataddewo nti ze expecting okubeerawo giri wansi nnyo to be beaten. Ne bwe ginaaba giri less than, this is where the manipulation comes in. Nti bakimanyi economy eri bubi. Bwabaawo data kwe basobola manipulatinga, they are the numbers. Ne banajja next year nga bwe twagambye, next month ne baga twawandiika mitono nnyo oba mingi nnyo tukundeeze. They can recollect, they can revise them. Kati etandikwa printing oba kuteekawo lower expectation numbers. Eno gye ba expecting emirimu egicreatingibwa. So they have put them very low so that they can match them even higher. That is what I believe. Nti bataddewo ng'emirimu mitono nnyo so that they can match them. Okay. Bw'otunuulira baasemba okubeera n'egyo emirimu emitono bwe gityo. This was Feb baali emitwalo 26, even revised baali bataddewo emitwalo 22 nga basuubira nti gigenda kubeera forecasted nga bagamba gigenda kubeera 19 below emitwalo 2, jajja mitwalo 5, like times 4 what they expected, over times 3 of what they were expecting. Buli we bateekawo numbers below 200,000 bazimachinga. Whenever they forecast bad numbers less than 200, they match them, they get good numbers. Because olaba waneeno baali basuubira emitwalo 19 okuva ku 21 gyali waneeno they are revised, okuva ku 22 bafuna mitwalo 5. Waneeno baali bava ku mitwalo 3, these are revised, bagamba gigenda kubira 19 bafuna 26. This was November 26, 261,000 jobs created in the previous month. Then eyasembayo okubeeraawo emitwalo 11 bafuna 46. They knew they couldn't match emitwalo 5. They couldn't match emitwalo 5. They put a lower number, lower than they can beat. They bakola gumbi because they are not sure babagenda kola kifuna a good number. Long time kirudde kitutte ebbanga okuviira ddala 2021 nga tewaliiwo tebafunanga below emitwalo 18. Why now? Of course kimanyi nti unemployment eri waggulu, waliwo economic turmoil, naye emitwalo 18 mitono nnyo. Olaba ne mu COVID tebagiforecastingako emitwalo 18, even if you go lower. Those are the lowest gyali mitwalo 11 gyaliwo mu Feb, and they got emitwalo 46. Now why would they continue doing that? COVID waneeno this is the lowest. Of course yali COVID, yasemba mu COVID. So why now? What the economy, if they are forecasting emitwalo 18, for me I believe already betaddeko goal gye basobola okukola kiringa we batugambanga nti mulonde team ne mweronda mu abamaanyi mwekka ne muleka abanafu nga mumanyi mwino bakuba. Ati kizibu nnyo
it is possible for this number for the data to come out less than emitwalo 18. And when that comes, of course, tugenda laba negative numbers. Ngemi data afuluma nga giri emitwalo 18 mu 1,000 oba wansi. Of course, singa gibeera wansi w'emitwalo 18 tugeze 17 paka 8 oba mu 15 igenda kubeera mu negative mu red. And that means weak dollar. Dollar egenda kwongera okubeera very weak. Kyetwogedde. Weak dollar kigenda kulagira ddala nti economy government erina okukendeeza interest rates. Dollar egenda kwongerera ddala okugwa. And this is likely percentage ya kino okubaawo eringa mu about ya kino okubaawo eyinza okubeera less than, I give it 2% for this, kale tubale 5% okufuna emirimu egiri less than emitwalo 18 tuwa 5%. So for me I believe leero emirimu gigenda kubeera mu mitwalo, giyinza obutaba more than emitwalo 23, gisobola okubeera emitwalo 21, nera numbers zigenda kujana eno nga ziri green. So if they come out positive nga ziri mu green, nga ziri more than ekyo, zigenda kubeera mu green and tuli likely tugeze 22 nezinagwamu zigenda kujja ziri mu green. Eno ye most sigamba exact number nti gigenda kubeera 22. For me I believe tuyinza n'okufuna 25. Tuyinza okufuna more than emitwalo ekisinga obukulu. Is it more than eno forecasted? Bayinza okubutaweza 23 mu kakaaga. Era bajja gamba to create nze emirimu mingi more than expected. But if they get more than this, tegeza dollar egenda kubeera strong. Ezisigadde ogenda laba nga euro dollar dropping, tulaba eri mu kudistributing according to the chart. Tulaba gold ali ku resistance, ali mu supply zone esaawa zino, better area to take profits. Tulaba zi pound US dollar ziri ku resistance. Anytime yonna egira tuyinza okuranging olunaku lwonna mpaka NFP, and that is what we are likely to get. And if this happens, this is about 90% likely to happen. Okusinziira nze kunze 95% okufuna higher numbers. Okusinziira kunze sigambye nti ziri correct. That is why I don't trade. This could be the easiest NFP ever. Tuyinza okwesanga ng'eno ye easiest gyojja okulaba. Buli lw'olaba lower numbers, just not bagezaako kutereeza mu system. And when you coordinate it with what is happening, kijja kubeerera kyangu. So that is what is happening, and this is what we expect. This is eno ye nsingira ddala oku-expectinga. I'm expecting this to happen more than emitwalo ne bwe ginaaba 19 190,000. It will be better, it will be good for the dollar. Although that is singa gibeera better than this, the previous, ate that is better even. Dollar egenda kubeera more strong, tujja laba move nga nneneko. Kati ekiyinza okubuzaabuza, they are expecting high unemployment numbers. Singa zijja nga ziri as expected, then tezijja mataringa. Naye singa zijja nga zirimu awanene we wabeera volatility, like naye yambuka nekkirira, kubanga babisomera wamu then ne bannyonnyola ne bannyonnyola lwaki enamba ziri bwe zityo. So ojja kwesanga nga dola eyambuse ate ekkiriddemu ate nemala neyambuka. If this happens, singa zinene numbers zijja nga ziri more than 3.6 tugeze 3.7 unemployment rate abavudde ku mirimu giyinza okuba egicreatingiddwa nga mingi,
naye ate n'abavudde ku mirimu nga beeyongedde nga bwe twalabye ADP abadde mingi ekyakuyeetirirwa, naye ate yesterday unemployment ate neeraga nti naye abavudde ku mirimu nabo bangi. So ekyo kireeta volatility, kireeta uncertainty mu katale, ne bagaa tutwale ki, then ne bamala ne ba-analyzing lwaki, because these numbers are already in the algorithms, already ziri mu supercomputers, zirinze announcement. Zo supercomputers olulaba bwe ziti nga zitandika okugira magundi yaazo. If they see green numbers, they will buy the dollar. If they see red numbers, they will sell. Kati wezibeera numbers nga ziri mixed, zijja buying ate ziseringa, kyobola abantu wabeerawo that volatility. Red ezo bazitadde companies ezirina millions and billions ezigenda trading. Tezirinze wali eri nti Bashiri atudde, already bamaze dozisettinga with the numbers, ziri already feeds ziri muli kumanzi we ziri, kati zo zirinze numbers zikola obwazo. Maybe abantu abaliwo bakola risk management. So kati eno yokka yeyinza oleetamu obuzibu, but if we get lower numbers neera ne tufuna tugeze 3.5 over less than this, over equal to this 3.6%, then goal egenda kubeera very strong, egenda kulinnya at least for now. And tuyinza otandikiraawo singa ne inflation yekendeera, dola ejja kwongerera ddala okulinnyamu okulaba nga tufunamu a bit of a correction. Dola nze ekyensuubira for long term egenda kwongera okudropinga kubanga aliwo other fundamental catalyst eziyinza ogiremesa, but for now kweno support level kati waneeno wetuddira ku structure tumaze fundamentals, then netulyoka tufuna technical perspective. Is our fundamental outlook lining up with the technical? Of course tulaba nti dollar on the weekly is on the support level, and there is a higher chance at least ofuna a pullback. Tuyinza obutagira ne twambukira ddala, naye tuyinza okufunamu a bit of a pullback mu coming weeks before we drop lower. So we could expect that nti eno pullback eno eyinza okutandika leero tetugenda kukola pullback, tuyinza okurejectinga on the weekly at least ne tufunamu ka lower. Lejjukira leero lwakutaano ne tukola low of the week, which is likely being done right now. Tuli mu kola low of the week. So we are, the week of the week here once the lower week, sorry. So bwe kiba kiganye, then tuli likely awo wojja n'ogamba aspects eziriwo to take out this liquidity, because we are making literally lower equal lows here. Then bweba dollar ngeraze weakness according to the fundamentals, tuli likely taking out this low newaneno no breaking and close below this major structure level. Kawe tuli weak ne closing below here. Hello Friday, the last trading day of the week. We can reject later now. So when I go to the 4H, fundamental, the intraday areas, we are seeing rejecting on, these are the equal lows number, but we are rejecting on the order block, this order block. Yet we know breaking if we want to continue lower, but for now tulaga rejecting a chance to be that dollar egenda kubeera ng'etambula bweti weyambuka bwekeera until the fundamental catalyst ng'evuddeyo, amawulire gavuddeyo, bwe tugenda okulabira nga ddala waliwo technically kyekijja. So for me, I believe in the fundamentals. Okubeera kati manyi bwe ndaba even next week bwe mala okulaba NFP nja kubeera confident and taking trades whenever, for example, if I see the dollar weak
nja kumanya nti okay, buli lwendaba nga tu breakinze nendaba pullback, I just know this is a pullback and I'll be still looking for sales. Singa tulaga strength to breaking out here, then I believe bwendaba pullback sigamba nti dollar egenze kuddamu, mba noonya buys mu area, mu order blocks, mu support levels, demand zones, kweyongerayo at least of retesting these levels, work retaking out these liquidity levels. So kati ekyo kye mba ntunuulira after understanding the fundamental perspective. Sigenda kubanga ngambolinga bugambolinzi. Of course, tekitegeeza nti ate awo ogenda kubeera gundi, no. So right now we are like making double bottoms about trading gundi patterns. We are like making double bottoms here. So we expect at least a breakout. Okudamu or retesting these liquidity levels, this level. So that is what we expect on the dollar. But that will happen tuina kulaba mawulire. Neranze amawulire ne bwe gajja neso ne gajja nga numbers ziri waggulu naye ne dropping dollar. Njasigala nga nsigadde mu gundi. Maybe they are picking liquidity. Kino eno kye tutunuulidde. They want to pick, if the dollar continues, amawulire ne gajja nga the NFP there, it is good. Naye ne tu dropping. I'll just note we are picking liquidity to retest this demand zone to continue up next week. That is what I will anticipate until ngandabidde ddala ntu breakinze, to retestinze, and we are still rejecting. Maybe we come into liquidity levels, order blocks, imbalance, those are liquidity levels. So nayenga, if we don't do that and we still hold on this order block, this demand zone, then I'll buy the dollar. We just dropping into this as long as we reject and we don't break and close below this level. We can come and pick liquidity grab to continue up using the news. Mawulire tugeze unemployment numbers. If the rate is high, bajja picking a liquidity, then by ranging it for next week to continue up. So that is what I'm expecting, and that is the same. Bobo gira dollar, kitegeeza dollar bobo, it is a mirror of the other currencies. Dollar yo tugisuubira okudropping, then what is the other currencies expected of? Tusuubira okwambuka. Kati eno bwebanga eri likely okudroppinga, bwetandika okwambuka ziri likely okurejecting okudropping ate. So that is where we go to USD nga tumaliriza. Gold, yeah, gold akyali mu this range. We are ranging here to breaking the below naye nga tukyali mu this range. Yeah. Tulimu eno range, tugambye eno ye all time high. This level, it is the all time high. Eno ye body structure, body close, like bodies ezisinga wezi closing. Bogenda ku monthly on gold. Let me first promote this. So wetunula nti last month it is the only time we were breaking the net closing above that one end, which is about 1981.7 now we were toyinzo gitwalira body close. So tubadde to closing anga above this level. Bichanga gold yabaawo
abadde closing nga kabaawo. It is only last week. This is the first week of the month. Naye already engulfing last week, and we are rejecting. So we are likely to reject this. We are likely over to pick out this liquidity to take out the previous high. Singa tukola continuation. Singa amawulire gajja nga gali positive eri dollar. Kyokka ate ne twongera okwambuka, from here we believe tibazze picking a liquidity to continue down. Next week mbanja suubira a drop. It is training. Asuubire nti tetuli mu gundi mu apartments banaani. So, this is the last month close. Kati guno gwakatandika naye wiiki emu bw'olaba volume egulimu. And most cases guyinza okuba gukola wiiki ya waggulu. Twogedde nti ekirireetedde dollar, gold okupampinga, it is the banking system is collapsing. And when the collapsing, it is collapsing, jjukira abagagga wa gye bateeka ssente mu bank. Kati bwe babanga banks ziri mu kugwa, balina okusafeguardinga currencies zaabwe, that is buying safe haven assets nga gold ne silver. I don't know platinum so much, naye emwe bateeka sente zaabwe mainly gold. So we could expect gold okujja ne taking out the previous year's high, about 2075 we watch somewhere there. Yeah, high. When you look at the open and close here, and the high, when I hover through this, it is to 2075.28, yeah, high of that candle. So twins okujja taking out that high, then net rejecting. Leero lwennyini esobola okikola, oba maybe nayenga leero esobola okikola, oba beginning of next week. So when we go to the weekly, eno week esobola closing bweti, oba nejja ne taking out, then tukyalina essaawa nnyingi. So esobola okujja ne closing bweti, then next week it comes and take out this high. Just like this, then rejecting, it forming a hammer. Then we are likely to get a rejection after that. Neno yennyini okufuuka bearish. Naye nga nandyagadde closing bweti nga bw'olaba waneeno. If we get such like this, twalabye buli lwe tu closing with this shows weakness of our buyers, and when we get the bears back, then tuba tunoonya entry for a continuation most cases. So for me, I like this three candle pattern. This the range of at least a week bearish candle, bullish, then I believe to vera to inayochi a push above. The range about this what they no teraga buluna at least eraga nti almost we fail to close above, but the two are closing them below. So this is what I also need here. We roll about this. Chances nyingi ntuba tugenda taking out the high. Kati singa tu closing away chances nyingi nti tujja taking out this low. We're retesting these liquidity levels, and we expect to break below. Singa wabeerawo other fundamental catalysts eziri likely to yeyo gye tubadde. That is what we expect in the higher time frame. Kati gwoli waddemba okugira naye essaawa zinene, I wouldn't take a trade naddala ku
pairs zonna eziriko dollar essaawa zino until ng'amawulire gawedde agaki ga NFP, and that means Monday, any probable Tuesday, you can get a good trade on Monday or Tuesday than fighting. Bw'oba oyagala fightinga nkugambye chances nyingi nti dollar egenda kubeera strong in NFP naye teweewala manipulation. So we could see a rejection here. Kati awo bw'ojja n'otunuulira ewayinza okubeeramu already anticipation and we are failing to make new highs. We are failing to make new highs and we are making lower highs. Yeah, failing to make a new high, rejecting this liquidity level. Then ekiba kisigadde to make a new low to retest this order block. So you could expect that. Tuyinza okupushingamu liquidity, then netuddamu dropping. I'm expecting a big move ku US pairs generally during the NFP. Move eyinza obutakusobozesa, but we are likely to correct this or move. Sinakindi okujja retesting. Tuyinza obuta retesting this by having a 1 candle over 2 candles move, but we are likely to drop. So era kino eno kijja sigala nga kyeki. We are making this wave form. Retest this. Eno we tujja okulabira either we continue up, make new highs, oba failing to retest this bagiyita simanya breaker block simanya ani kwa kyonna amanya continue lower. So creating lower lows and lower highs. Asubire nti I've put all together byembadde and they are making sense. If it is making sense, leave a like on the chat, leave a yes in the chat. Abali ku chat, please share. Kyemanyi bangi abatabeerako ate oli n'agamba akatale kaganye. We are having an outlook ku katale. Oli n'abeera eyo nga struggling, waliwo atuyana ne trade essaawa zinene ng'emutuddemu nga stream eri waneno ya bwerere yaganye tajja ye mugezi naye nga trade ye mutuddemu. Waliwo agenda blowing account ng'alinze buy and sell. Tulala abantu bansanyusa. Nina egos nze I humble myself. I watch almost all Ugandan channels. Sinti lwakuba boogera ku byesimanyi. No, but they have a perspective. Oli ayinza okuba ina perspective ey'enjawulo gye yagijje yonna. Bagamba amagezi muliro gakugwako ng'ogakime wa muno. But people balina ego zaabwe. Oli akimutuddemu naye ng'akyawulira tayagala kakkanya malala. So literally essaawa zino we are correcting this move body anze mu range eno. Essaawa zino siyinza ku taking a trade kyenyinza okugamba, but if you have already taken a trade, nabadde ntunuulira breakout ku 15 minutes. This is what I was looking at in the 15 minutes. I was waiting for a breakout here on this level, which we did. So whoever took this trade already knows that akatale ka anticipating that sells. So bwembanga nonya trade essaawa zino eno nandirinze a pullback into this liquidity level, which is a level of supply order block okusinziira gwe bw'okiyita, then to a continuation. I believe so much until we are taking out this liquidity. Tandikira ddala wano eno. If we confirm that we are likely to take out that inducement or liquidity.
So my target for the day, if I confirm, literally mweno area, by the way, tubadde on point. If someone marks out the chart, say kumarkinga no tekako lower lows, simanya liquidity, no, just simple mark out singa bwe tubadde tuzikola. I believe any person abadde atugoberera abadde asobola okukola sente in a week. See your Monday, Wednesday, even last week we were on point. Buli chart analysis gye tukoze ebadde on point. So we said gold is bullish and it went bullish because there was no fundamental catalyst yabadde ekola ki. Wagambye dollar is weak and it was indeed weak. Pound USD, I mean pound yen, ne tujanalizing as singa mbadde sijjako gundi before nga ndi mu kutunuulira recap kulaganga bwe tukoze biki which are for me ntunuulira kiri current right now. So if we get this oba singa tu rejectingira mweno order block here, this is on the scalping over intraday, singa ofuna moves kati that to rejectingira ano before taking out liquidity nakyo kibeera kirungi nga tujja ne to creating a more liquidity here, relatively equal lows, then ne tuddayo ko waggulu, you can look for sales. So this is before the news. Naye kati tubulayo just a few hours. Amawulire ga saa mwenda kitundu tubulayo like 3 hours. Saawa zino 5 kitundu, 6 kitundu, 7 kitundu, 8 kitundu. Yeah, tubulayo like 4 hours to the news. So let us be there. Beera konze sijja beerawo. Beera streams ezina streaminga. Tulina imbalance one eno. So my target is around 2020. 2020 yejja okubeera target yange, but I know we can. If we continue, we can correct this whole move. Naye nga this is the demand zone yensuubira okubeera okufunamuko obuweerero here. Then next week tusobola okukola ngambye waneeno wonna this zone yonna it is a demand zone. So tuyinza okujjamu eno zone tutandika okurejectinga sinakindi okweyongera wansi if we do that. So for buys, really sigenda kunoonya buys ku gold until nga maze okulaba amawulire nti galemereddwa, dola eremereddwa, obanga waliyo more banks ezeeyongera okukolaki droppinga, because right now amawulire guys, I think this was the announcement nti waliwo banks endala ezabadde ezi US simanya banko ezezadde zi dropping enya. That is when we had this pump. I think that was when that amawulire wegajjidde, then neturanging. So tubadde mu range until we broke below. For me, I was waiting for a breakout here, for a continuation, which it did. Obanga wakutte no move for that breakout. Yeah, there was about how many pips? About 50 pips. Bad day for 50 pips since it about trading. So that is it. I'm expecting a retest here. Singa mfuna retest, then I get a confirmation on this. Order block. At least this is one of the areas. One went and okunoonyeza areas of interest, not a specific area. Tusobola okujja ne rejecting rano mu order block oba after taking out liquidity. Anyway, singa nafuna rejections, I will be looking for sales. For me, this is the best pattern if I'm to take a trade. Tugeze tubadde twambuka. Something like this. After breakout of the high,
netukola new high. I would love to see a retest after the high, a retest here over to the lower levels, to the demand zone, a buy. Mba manyi nti tu eno yebera initial target yange, and we are likely to make a new high. And if we take out this as liquidity, nga tuongera ne tugatako nti tupikinze liquidity from here by a weak rejection, kibeera kirungi nnyo. O ne tujja ne taking out this, then ne tukola ki, ne reactingira ku order block. For me, I want to follow the trend. Ne bwe tuba tukola reversal, I mean tuli mu trending, I would love to first see a breakout of structure. If we are making new highs, tagala nnyo ku kale ne bwebanga waneeno waliwo resistance oba supply zone, njagala nnyo tusooke tulage nti tugize, then I follow up. So ino yebeera better entry yange, either mweno area of interest. So njagala nnyo okulaba that break and retest. It is the same thing. Break of structure, gwe kyoyita choko oba kyoyita biki. You want to say choke. It is the same as break and retest. As people are saying, this is a choke, this is biki. It is the same thing. And it is the best way of trading. You get a confirmation that we are breaking the different direction, waliwo reason raji imbalance, then for retest for continuation. Okay, so that is good. Ekyo kyentunuulira ku intraday. I'm expecting nil long term. Then when ntunuulira Euro, I'm going to just look at Euro. Bw'oba olinayo ogundi gy'oyagala obutonaako osimanye oba obudde bunnamazaako. We've talked too much. I think this was olaba chat markings zaffe, and they have been working. Bwe twasembayo ku Wednesday, I think twali waneeno saawa meka. This was saawa 8. Yeah, waneeno nga waneeno we twali. We broke out this liquidity level saawa zaali 5. Yeah, we broke out nga twagala retestinga waneeno for continuation at least kweno level oba mweno supply zone. And we had this supply for a long time. Then netujja rejectinga to recap into this order block, then to droppinga heavy. This is what you want to see. Elaga breakout, elaga rejection no supply zone, then a retest, and then a trade in nungi. If you get this, those are tulaba these 3 bar pattern. You can enter on a breakout, singa ibate breakings out, you wait for a confirmation for a continuation. So, tubadde tuli on point these days. Sinzira abata following and abadde tayagala following. Just leave a like so that nti bw'oba ogisanze babeera wagidiscovering. Waliwo mitwalo gy'abavubuka abali mu Uganda banoonya search information. Please wait for them. Leave a like, leave a comment. Ne bwe tuba tuvuddeko, comment says ebiseera ebisinga tezikaunti nga tuvuddeko ezirirabi. Naye can go back no leaving just a comment. For those twalire brother oba sister wo ali eyo ali mu struggling, anoonya kyeyo, anoonya ka restaurant mwakola, nga he or she could make this. Okay, so literally we are rejecting what tuli mu this supply zone. It was demand flipped into supply, demand to supply, this zone, and it has been very, very crucial in our area monthly. So yali demand zone waneno etwatandikira netukola kweno level, twatandikira netukola a high which was lower than the previous high, then netukola new low to
take out this liquidity to make a new low. Kati muneno waneno wetutandikira ddala. This is where eno yemu ku critical areas wetuli. Tuyinza okwesanga nga euro dollar rejecting the waneno. The last month was very bullish, so tuyinza okurejecting at least or retesting this liquidity zone. So this is the supply zone. It was demand, break, retest, then we expect. Now it is flipped into supply. So tuli mu supply zone. Kati awo tunoonya bunoonya fundamental catalyst ki eyinza okuleetera akatale okukola ki okurejecting. And when you look, tubadde tuli mu weekly order block. This. Tuli mu retesting this weekly order block. When we go to the daily, yeah, that is the last day. This is the highest daily close. Wetwava tulioke tutandika okola oli wademba okumakinga BS simanya BMS oli wadembe si sawa zinene ebyo sibikola sinabudo, but oli wademba okujja ng'ozimakinga zibesizo zi BMS zijja kuwa interest, zijja kulaga nti at least olina kyotegeera. Zirina engeri gye zikufulamu emmotoka ogamba akatale tekajja kukuba, naye bwe kaba kakukuba n'ebyenda ne kabijjamu. So we've seen making lower lows and lower highs. Ati literally wetwava okukola ekyo, it is the other level, the daily demand zone. The daily order block. It's order block, the highest up closing candle, wetwava waneno, and that is where we are right now. We are rejecting on that level, and we are in the distribution phase, making higher lows, higher highs, higher lows. Naye not as we did this, because of all of these lows and highs. Nera bwe twatuuka neno we distributed in the column pullback yali eyama previous order block. Liquidity. When I say liquidity zones, I mean order block, I mean supply, demand, imbalance. Those are when I use liquidity zone. So right now we are in the distribution phase. Tuli muku distributing, the market is distributing, still making higher highs and higher lows, but ngolaba push ba sellers bagezaako pushing akatale. So we are likely to see rejecting that level. The fundamentals zikola ki? Ati wano fundamentals we tuzigatira ne technical. So that is how we add up ne tulining up the fundamental bias with the technical. Nekikuyambako nti kati ne bwolaba bubayizi bunene gino emisumaali biyinza obutabeera as so gone. Jukira next week ndowooza ne I think euro yabadde ne interest rates, I don't remember. Euro yabadde ne interest rates either ku Wednesday. So okay, let us focus on the daily. You tuli mu supply zone, the daily order block je tuliko oli wademba okurefininga n'olaba biki ebiri mu happeninga wanene. Naye already tulabye ku higher time frame zone je tuliko yeno. So you expect a rejection mweno area nontonri nti ojja kugirefininga mpaka abamu kye tukola ekizibu. This is where we had Twitter sponsoring volume. We had liquidity here relatively equal for highs. So we had the liquidity zone there. And the volume which took out that liquidity
started from here. Yava waneno. Bolaba, this candle didn't take out this liquidity. Kati volume yavaako okubreaking and taking out liquidity yava waneno. Kati kitegeeza this sponsoring volume mweno yonna eri eno we can reject not only on the order block ene ya waggulu oba nti eno ye yavaako taking out liquidity then netulyoka to dropping. We can reject from there the volume we atandikira. Don't look at the exact candle. Yeah, tusobola okujja ne tukola ki ne tu rejectingira wano naye ate tuyinza obutatuukayo because of this sponsoring volume. Waneno people, that is where they miss out on trades. Agamba, I missed out because they don't consider sponsoring volume. Volume where you're taking out liquidity. So you have to take that into consideration. Do not refine to the minimum that you can miss a trade. Sigamanti, you cannot get a trade from there. Of course, singo ebe komyeo, you just wait for a reaction from that area. And we are seeing a smaller time frame, which is on the 1 hour. We are showing aggressive sales breaking out right now, retesting these previous demand zones and rejecting again. So, tuli mu corrective move mugon. Kitegeeza already there is anticipation nti dollar igenda kubeera a bit stronger. There is anticipation at liquidity levels. So, if we continue at least to push higher, zino order blocks over to take out this liquidity, then we just know with the fundamentals in line with the technicals, singa tukola ki, singa tu fundamentals lining up nga bwe tugambye, then ne technicals ne tupeaking liquidity, then next week tujja kufuna good trades. But if we also continue down, tuyinza okujja sagala nnyo kugira ndagenti waneeno. By the way, I wouldn't like to trade on this. This is a smart money trap, right? We have liquidity here. Order block changu nnyo giyitamu. Netujja ne taking out this liquidity, as so many people will be selling here. Kati ejja kukozesebwa for repricing to continue. So kati eno sigitunuulira nnyo buli abasinga bamakinga buli order block. But if there is liquidity here, intention eyinza okubeera nti we use this as liquidity to continue up, then netulyoka to breaking it down. So I'm not looking at the exact points, but I'm looking at the sentiment. What is the sentiment? You can get the entry, the points of interest in any time. So right now, buli lwenda alaba pullbacks kijja kunyangwira as long as ate buli lwenda banga takings out this low kirungi nnyo until the amawulire we ganaabaayo. I'm not trading the news, but ababaagala trading amawulire. This would be a good catalyst. That is the intraday range. Oyinza ogiyita the intraday oba protect intraday. Let us take that. So our okay, let me go to GJ. I think we wind up. Hope we are learning something. Hope we are together. Bobo inayo gwe kyenjawulo ky'olinayo yinza okugamba nti nze nange nnyina kyenjagala next time ng'ojja okubuuni ng'okituwa. By the way, we are likely to have kuba tukyalina byetutegeka a live scalping session. Waliwo Musa ku Telegram has been very consistent and very, very good. Providing a good content to Telegram, and we shall be inviting him to give us a one-day
oba ku Wednesday oba Mondays oba according to his schedule abenga jatuwe ku analysis ze scalping sessions. Abamu baba kunya trade. For me, I don't look at a trade right now because there is no trade right now for me. I'm looking for trades ezinajja leero encha Monday Wednesday di rona than okunoonya essaawa zineeno kati trade eriwo abasinga bajja waneeno banoonya trade buli lwenzijjawo, but you're learning so much that you can trade for yourself. By the way, if you want to be part of us, if bw'oba toli mu Telegram group eno okola ensobi nnene, bw'oba tonna joininga wa Telegram group FX Lab, genda ku Gundio onoonye FX. It is a free Telegram. You can share anything, you can ask anything. Go there kubanga bingi bye tuli mu kufumba. There are so many things which are coming. Go there and be part. Join our free Telegram group. It is for free. Tewetaaga genda olina okuba ne Telegram. Omuntu nga bw'olina okubeera luli abantu baali balina Facebook bwe yagira, WhatsApp bwe yajja nga olina okubeera ne WhatsApp naye nga abamu bagigaana. That you have to be with Telegram. And people are moving away from Telegram bagenda ku Discord, but at least have a Telegram group. Then you ojja okuyigira ne Discord. So, for now, join our free Telegram group because bingi ebiriko. Next week ne pound yegenda kubeerayo ne interest rates ngeza abaddeyo ku I think yesterday FMC. Then next week pound yegenda kubeera ne interest rates. You've seen Rachi pound gundi, of course in a higher time frame. Pound is very, very strong, and the dollar, and yen is very weak. Retesting this, those are retesting this liquidity level. So this was last week. Neither try rejecting this week, and right now chetusubira tukyayinza breaking out to retest these lows. Naye kijasinziira ku fundamentals eziriwo. This is our demand zone, because this was abamu kye bayita breakup ya naye this was a resistance. We broke out netufuna resistance. This was the immediate resistance level which we broke out, and eringa break and a retest either for a continuation or for break below. But when we break out eno yebera immediate target here. This is our immediate target. Then then we expect this. We expect price to come to this level. So kati tuba tusubira, if we break here, then we can retest the continuation. That is on the higher scenario. Coming days naye waliyo amawulire agaliyo next week pound yen ebadde eri week. Of course interest rates zayo ziri low, naye ekibadde kigifuula nti people, this is a safe haven currency. Yen obolaba ebadde eraga nti eri strong. People are trusting. I think even when you go to pound in New Zealand dollar yinza okubeera ne gundi yemu. Pay and wawo ziraba, but I just know nti zina gundi yemu. No, CHF, pound CHF. CHF is weak, but Vade is strong. So literally, we had a rejection, a big rejection. We are just climbing back into this supply zone. We had a big rejection. Rejection, nti these are the safe haven currencies. Bwabaawo turmoil mu US dollar, gold, ojja suubira gold okupampinga, ojja suubira Japanese yen and yen pairs okurejectinga, okudropinga, because all the 6 yen pairs
they are quotes no yen base kitegeeza zonna ziri XX APY. Now zonna oba ozisuubira okureactinga unless nga currency eriwo it is very very strong. So we expect Japanese yen bwe wabeerayo amawulire agakwata ku US dollar biseera ebisinga payers neeno bwe gaba gajja affectinga positively dollar ng'eri positive eneebeera eri weak tuba tusuubira buys. Bwe gaba nga gali negative tuba tusuubira sells. That is negative correlation. So when there is negative news, it is positive for the yen, and most cases the Swiss franc, CHF, ne gold, they are safe haven assets. So tubadde tunuulira pound yen. Yen nga yo essaawa zino eri very weak. Naye when you correlate it with the dollar, buli wabaddeyo amawulire agagi affectinga ebadde dropping, ye ebadde eraga strength. When you go to Japanese yen, VIX. Buli wabaddeyo amawulire endowooza olaba it is strong. Buli wabaddeyo amawulire agalaga dollar ng'eri gundi, yo eno week ebadde strong, dollar ebadde weak. So when you compare the two, guys, I've not checked on the comments, but bingi bye tubadde tulina okwogera. When you compare the two, DXY ne yen, so whenever the dollar, dollar way pumping, ebiseera ebisinga yen ekola ki? Yen ebeera a dropping. You see this? Buli dollar lwe pumping yen ebeera dropping. Buli lwebanga a dropping, this is the dollar, this is Japanese yen. Essaawa zino dollar eraga weakness on the weekly, but Japanese yen ebadde very strong. Lwaki? Bogedde ku fundamentals ezireetedde n'okubeera this. So nti Japanese yen eri strong, no, there's olaba this correlation. That is why ojalaba ebiseera ebisinga euro dollar bw'eba eyambuka oba gold bw'aba ayambuka, pound yen ebeera dropping ebiseera ebimu. So that is what has been happening ku pound yen. This is the dollar. Dollar buli lw'ebeera strong ebiseera ebisinga Japanese yen without fundamental catalyst. Of course tumanyi fundamentally the Japanese yen is very very weak. Very very weak. But strength yaye badde ejijja ku other nti eri weak naye other currencies nazo nga ziri very weak. Obola nti nayo kati pound bwefuna amawulire amakyamu oba agali weak ojja kwesanga nga ate yongedde okudroppinga, not because of the strength of the pound of the yen. Kati essaawa zino eno olwa banking system, banking biki, this is the safe haven currency. This is one of the most industrialized countries. So Japanese yen has got support here. Nasubire nti ekyo kigize bingi bye tuba twogerako, and I keep on repeating this, and I know people don't take it for tebabitufaako nnyo. Bo baagala kaliwa musumaali guliwa gundi eriwa simanya kaliwa tubeerawo awo kutendereza balala. We clap for others when others clap for you if you don't take the initiative. Amagoba genkoze sigago, and doesn't mean that you make it because on that you have to put in the initiative to make it. So tubadde rejecting if pound keeps on bwenefuna amawulire amabi next week pound oba kyensuubira singa dollar efuna amawulire amalungi
nga bwe twogedde, then we ndooza tulaba tuli mu rejectinga on this order block, daily order block here. Literally singa twongera tuliyinza okulaba nga turejectinze ku this daily order block, then tuyinza okwongera okupushingamu lower on the yen, and that means ku pound GJ, pound yen, then yoba osuubira a pullback, a bullish pullback. As we see on the daily, we are rejecting this demand zone nga bwe tugambye, feeling this imbalance and rejecting. Kati kye tusuubira at least ejije nyuma next week nga dollar eri strong, yen eri continuing rejecting on the order block, and then a retesting a breakout and a retest for continuation to break this liquidity level. So we are likely to see a new high, and even on US yen, US dollar, Japanese yen, we are likely to see new high. See, ndwao nejitunlake nayo. So USD, so waneno, I believe singa tuongera okulaba dollar strength, yen weakness, retesting. This is a retest. Rejection, then we could see more intraday tuongera okulaba bullishness in the Japanese, the dollar, in the pound yen. Wanga yen, pound yen has been very bullish. Maybe we could come to taking out this liquidity back into this order block. This is the higher time frame, but we are likely to come into this order block. Mweno yona zone. Mweno zone. So, tuongera ne to pushing because tenalaga good rejection level. For me, this is still very bearish. This candle is very bearish, and we are just retesting. Chansubira tuyinza okujja ne tugi taking out to reject again, but get a confirmation area. So this is still very bearish candle. Tukomyewo mweno order block oku retesting these lows. So I would love to see a rejection mpaka mweno area, this to take out this liquidity so that we can reject and continue higher. Ijja kubeera very good trade next week for GJ buys. But tuongera ne to dropping into this price sensitive order block. This order block, I think it is on the 2H. 2H, I think, or 1H. Because it took out liquidity, reacted on the order block, then it is a very, very essential order block. Yeah, on the 1H, and I think on the smaller time frame, we are very clear. But you get the smaller time frame, yeah, close. And we perfectly reacted on this order block, then we move. Kati kiba kizibu nnyo, we reacted here. We had a breakout, then we came back after a distribution, then we came back to reacting and we had a displacement. Kati mweno area, tuviira ddala waneno we twa taking it out liquidity, tuba tusuubirawo rejection. So that is for a deeper pullback. Singa twongera okukola a deeper pullback. So right now, for the intraday, these are the major levels on the higher time frame for buys. Esawa zineno tuli mu reactingira waneno we sell and nandinonyeza sell to buy. We are selling to buy. Ngambye eno for higher time frame, this is a liquidity level. Okay. For those more time frame, we came back until we break this level. I think we are still selling. Let's break it out
komawo to take out this liquidity, it reacting at kweno level, then we are buying. Twins obutatuuka eno wansi. But bwe tuba tetuna breaking and closing above, kyali very bearish. Ansuubire sibuzaabuza kubanga nkuwa perspective zonna. Essaawa zino eno I would be looking for sales. Kyemanyi tukyayinza okukomawoko waggulu to take out liquidity, maybe netwongera okureactingira wano waggulu mweno area. So we are likely to come back into here, then tulyoke to dropping. If you get this pullback, akuba amawulire gyegali, NFP can affect, almost most cases affects, tugambye it has a correlation with the Japanese dollar, the Japanese yen. The dollar has a negative correlation with the Japanese dollar. So kati amawulire ago gayinza okuleetera ekyo nti bwe ganaaba positive eri dollar, tujja laba ate push above. Tujja laba breakouts here. Zino eno kati zijja kubeera just liquidity levels to reprice the continuation. When I go to the chart, Asubire, Joa, are you there? Are you okay? Yes, Mr. Bashir, I'm okay. Thank you so much. We appreciate your help. Anita, Nelson, Kamoga, Market Stays, Zimanyi, Ego. Very true, thanks. That's nice. With the analysis, I believe I will make it. Thank you. Great stuff. Okay. Yeah, leave a like. Boba toina like. Amba FX. Walaikum salam. Ko Wallet. Good NFP numbers with Nasdaq and okay. Literally, why we've been seeing NAS and US 30 dropping. Chibade chivaku, but jukira, these companies are tech companies. I mean, these are indices for tech companies. Wabadde wagamba card. Let me first look at card. Card JPY eringa neera gondra. Kuba card inayo amawulire, inayo fundamentals. For me, I correlate technicals with fundamentals. Zinyambako okubanga naye when you look at the gundi eringa the same as JPY. I mean Japanese yen. The same, almost the same. Kati every chimu reaction, order block, rakubene yinzo obutagira, everything. And when I see this, for me, I just like the better one, which is pound yen. Card yen, zona yen, euro yen, ojja kwesanga nga zonna zina almost the same structure, unless ngaliwo eri a bit, nga bolaba US dollar, webade, naye nga almost zonna. Enoba euro USD bade neoniza dire najigira banga I rarely go to these pairs. Those olaba zona almost ziri gundi reacting olaba reaction reacting in the same way zitambula structure but I believe pound yen ina structure but if you get a better structure fundamentally, we know kugatamu fundamental perspective. The pound yen inayo card inayo NFP numbers. Things oku affect the structure. Ngabo badojiro ojitunolide. Whereas pound teinayo. Kati reaction ya pound yen ne card yen zinzo chukamu mu structure due to the fundamental perspective. Nenge sawa zineno zonna byonna byebimu. Tunoolira pound engeri gyetambulamu ne card ku yen pair, I mean ku yen zibadde zitambula kyekimu. Just olw'okuba nti gundi yo card ebadde already etuuse mu price sensitive areas on the demand zone, this demand zone, and pound tennaba tuukawo, ye yagala tuukawo. So it means twins okubanga bufunye with the negative gundi, if the fundamentals card ziri strong, good employment numbers, kati card yoyinza ogigeraageranya ne US dollar, card yen ne USD yen. So
singa fundamentals zijja nga ziri strong for card, good numbers, good NFP numbers zaayo, and eno ne eza US ne zijja nga ziri also strong, enegenda ku rejectinga ate nebeere nga eri strong, tujja laba more bullishness. Already tureactingidde mu order block demand, tuli ku demand level, so you just need a retest. Totunuulira zineno for sale now, no, you just need this for a retest to pick liquidity, maybe lower this buyer side liquidity to continue up. So kyewandyagadde kufuna this buyer side liquidity to continue up. If we get that, something like this, the continuation, because we are seeing breakouts. We are seeing breakouts here. Ati ekiyinza okuyimirira mu kkubo lya breakouts zino kijja kuba card fundamentals. Waliyo NFP wa Canadian unemployment numbers za Canada. So, bwezijja nga mbi kiyinza okuviirako to pick this liquidity maybe for continuation. Kati bwezijja nga mbi zijja kuba reflecting a strength of the yen, which will lead to peak liquidity into these demand sensitive areas or liquidity sensitive areas, so that kati next week to continuing, if the dollar is strong ate yen okubeera weak for a continuation up. Hope understood, hope ngezezaako kinyonyola. Then indices adala US 30 as abadde destroyed, as US 30 zibadde destroyed by the banking bond. We are trying to see as 100 tera nnyo okwagala owanda. We have seen zibadde destroyed by this banking news. Zibadde zigezaako pushinga, but whenever we have those rumors, we are on the smaller time frame. Tubadde tuli mu kudropinga, and singa numbers zijja nungi, that is good for the US dollar. I mean for the US companies. Singa NFP numbers zijja nungi, we are likely to break out this, at least of retesting this price sensitive area, yeah, and breaking out. So singa zijja nungi, because obwolaba waneeno reacting the order block. I take long even to watch these charts, but you have to go on the higher time frame. Is this just a pullback to continue, which I believe it is, according to what fundamentally the tubadde stocks zibadde ziri mu recovery stage. So when I go to the daily, yeah, tubadde mu recovery stage. Those are tuli mu breaking out price sensitive areas. So tuli mu gezaako kola new highs and retesting price sensitive. When you look, we are rejecting on this order block. This is the last sell to buy. So tuyinza okwongera okulaba nga tupushinga. Ekibadde kireetedde obuzibu this week, previous days ezisembyeyo, okuviira ddala ku First Bank eyaliwo ku Sunday. Amawulire gajja ku Sunday. First Republic Bank has collapsed and it has been taken by JP Morgan. Then okuva ku Monday, Tuesday, Wednesday, jukira we had broken out. We had on Friday we had a good close, although not very good. Then on Monday we had a peak of liquidity net dropping back into this daily order block, which is now we are rejecting on, and we have a good rejection. Kyentiddemu leero tetufunye lower week on the day, but we can consolidate here so that next week we have a liquidity graph continue up. Then singa data fulumanga bwe tusuubira, then we are likely to take out this high. Then US 30 naye bwabadde zonna US 30 ate yabadde little better. Banga Nasdaq alimu banking system, alimu biki,
This is for the technology kati yabadde destroyed with the NFT. NFT ndozola bad economic numbers ezadde zigira, but all in all we are all trying to break out. So this is the level etuliko emitwalo 3 mu meka this level ekyalemye okubreakinga, but tubadde tetunakola bubi relative to the previous high mitwalo 3 US 30, the highest point mitwalo 3 bwe tubanga tulimu 3, that is literally a better level. Tubadde tugezaako okurecoveringa the tech stocks zibadde ziri mu kurecoveringa ng'obala just zibaddemu. Last week this pump was pump tech companies zakola their earnings report, which led to these pumps peaking liquidity. Naye after this amawulire bwe gajja tugambye gana amawulire gano ge gasinga affecting these tech companies, these indices. So literally indices are good, naye bw'obanga olina fundamentals zikuyambako nnyo, because they become bw'otegeera fundamentals ofuna one way traffic paka ku levels ez'enjawulo. Ekirungi kya fundamentals basinga ze bataagala kubanga zirimuko oluzungu n'obwongo. Ebyobwongo abantu badduka baagala bye balabakaawo ebiri direct, and whenever they are direct they are indirect. That is why 95% of traders lose. Sinti lwakuba tebamanyi eno level otasobola gikuba oba candles za talaba. Kiki atalaba waneeno, kiki kyotalaba waneeno. But bati ebyobwongo ate nga si bya bwongo, byategeera nti companies ziri mu kufailinga olwa inflation, then we sell. Banking sector failings, then I sell. Simple as that. Kufuna information, and trading is about information. Okay, as we wind up guys, next week I believe tujja kubeera ngenda kuba nkozesa nnyo face abantu bandabeko. Okay, thank you. Good afternoon police. Budde bwaweze afternoon. Ndowooza tewali wayina kibuuzo kirala, and let me hope leave a like guys. Leave a like bw'oba tonnalikinga, bw'olikinga emirundi egiwera ate let me show you. Soka when you're going to this video gendayo, let me see. Let me first get this video. Abasinga waliwo ebibabuzaabuza. You just need to go to the a moment please. Ekisooka bw'oba oyagala joininga wa Telegram group, link mweri munene. Ekyokubiri nti bw'oba oyagala kukola ki for anything about the So this is our Gond channel, esawazi neno eno ye video. Bw'olabanga this like erina kubeera mu white, tokalekanga kali mu gundi kubanga bw'ona akaklikinga emirundi ebiri oli waddembe n'okunyiga like oba tojagadde, bwe bibanga tebikusanyisiza it's okay. Kati bw'onyiga emirundi ebiri ojja laba ano namba ng'ekyuka, olina okulaba nga kali mu white nga kakoze bwe katyo oba olikinze. Ekyokubiri
bw'oba oyagala kulaba okujoininga wa Telegram group, eno ye description box. This is what we call the description box. Onyiga ano ku shomo, then nojja eno bw'oba oyagala kunoonya broker gwe tukozesa. There is something coming, a very good broker. Atali banena abali fake tunoonya best. Bw'oba oyagala ku registeringa for Binance, link weeri waneeno. Bw'oba oyagala ku followinga Instagram weeri waneeno. This is what we call the subscription, the description box. If you want to join the Telegram, link weeri waneeno for Telegram, and you have to read the the disclaimer. Sijja gipiningawo every day. Neera bw'onojja n'ogamba kale yangambye I buy. Am I sharing? Yes. No. So, yes, please. You are not sharing. I'm not sharing. Yeah. Yes, but sharing. But the importance. Okay. I was saying, first of all, to like, place this like button. Don't just stop placing a mirundi ebiri. Waneeno bo placing ejja kukyusa number. You place at once. Place once here. Eyo. Then ojja labanga kalaikinze kabeera mu white. Then ekyokubiri genda mu description box. Bw'olaba description box eno ebeera ng'eraga show more waneeno. Bw'olaba show more genda y'olabe ebisingako waneeno. You go there, olabe waneeno waliwo ba blocker betukozesa, mbadde njogera ku ba blocker betugenda, waliwo blocker omulungi. We are still seeing kyagezaako mu testing under the withdrawals deposits, how fast you can, because how fast you can withdraw is better than depositing. Oyinza oteekayo sente zo naye ng'okuzijjayo kiyinza okubeerera ekizibu. And offers zagabira abantu what you can get out of being. So these are the links you can use for getting EXNESS. Bw'oba oyagala trading EXNESS, toyina account ya EXNESS is good. Bw'oba oyagala big leverage, mulungi nnyo. Bw'oba oyagala Binance ng'oyagala ku buyinga coins and trade them, Binance nungi. You come here mu description box of any video ne bwetabeeno no clicking ku link eno in the description box. Bw'oba oyagala ku followinga ku Instagram kwendi, oba oyagala Telegram link nowhere, then read the disclaimer. Ojja n'ogamba mbu ate go agira all this we are providing is for education. Ne ku YouTube bakulaga it is for education. I'm not a financial advisor. We are not. Anything kyetwogera waneeno is for education purpose. Kweyigiriza kyobola tetugamba kati we are buying, we are selling. No, but you can learn so much from there. So that is our channel, and I thank everyone kubanga abantu we are subscribing and we are watching the videos. So let us share. Bw'oba oyagala kusharing eno video, just ojja waneene ewali kagundi sharinga n'abalala. Genda wane ewali ka share. Olukakoonako bagenda kutwala oba ku WhatsApp oba ku ki okusobola okusharingira omuntu. Ogenda ku WhatsApp yo ng'olikingako ng'omuweereza. Waliwo eyaŋŋamba yali mu taxi oba yali mu kyatambula, agenda owulira ali mu Blocfiafrica awuliriza gamba kyekyo kubanga munaayi bangi bawuliriza lumansi, abavubuka bali kapapula, and waliwo life changing opportunities here. So I hope US 30 tulinda ezo zonna, tulinda ekiriko US dollar, nandigambye olinde NFP. For now, if you didn't get this move, a reaction, then you wait for the news. A bigger those all have to ranging. I believe they are still ranging, and I believe they are meeting Monday, inshallah. Why not? Let us meet on Monday. You've been a wonderful audience.
Bagalo twegattako. Very soon we are working on something and we shall be announcing the Telegram. So stay live on the Telegram group.